800 tons of seaweed bought by Mwani Seaweed Company have been detained at a warehouse in Pemba. And in sports, Tanzania's High Commissioner in Kenya commends Karim Mandonga after defeating Kenyan boxer Daniel Wanyoni. Good evening. This is Capital News at 9:30. My name is Vanessa Victor. Let's get started with the national news. Some passengers using the Dar es Salaam Rapid Transit Transport Services have complained on the increase of bus fare from 650 to 750 shillings, saying they have not been informed on the price increase. The complaints came on the first day of the new bus fares. Kwa mimi nimelipokea kwa kushangaa kwa maana leo ndo mara ya kwanza nimegundua nauli zimebadilika. Maana nilikuwa sijafahamu kama. Personally, I was surprised because I did not know that the bus fares have been changed. I do not know the reason for the change, so let us wait to hear why they increased the prices. I do not think it is right because people are used to the prices and I have heard many people complaining. Tungeshauri pia kwa sababu kama nauli pia zinaongezeka na magari yamekuwa machache pia. Watu wamekuwa wanajazana kwenye magari kiasi kwamba hata kupumua mtu anakuwa anashindwa. Kuna mwingiliano wa hewa ambayo sio kitu nzuri kiafya. Watu wanaweza kupata magonjwa mengi kupitia hewa. Wanaweza kupata mayaini ambayo ni hepatitis na magonjwa mengine ya ngozi kwa sababu tunakuwa tunakusana sana kwenye magari. Kupanda kwa nauli ambayo ni ongezeko la shilingi 100 kama ilivyotangazwa. The 100 shilling increase in the fare as announced by LATRA is due to raise of operation cost, especially the increase in fuel prices. The government has considered and ensured that the increase is minimal. Kiasi kidogo tu. Na tunatumaini kwamba wananchi wamelipokea vizuri na mpaka sasa hatujapokea malalamiko yote kuhusu kile kilichoongezeka. Na nauli imepanda kutoka 650 mpaka 750 kwa wasafiri au abiria watu wazima. Kwa upande wa wanafunzi kiwango kimebaki kile kama cha zamani, yani shilingi 200. Over 800 tons of seaweed that was purchased by Mwani Seaweed Corporation for export has been detained at a warehouse in Pemba Island after Zanzibar Revenue Authority ZRA stopped the company from exporting seaweed until it meets the legal requirements to conduct the business. It has become normal for people not to take the seaweed sector seriously, believing that it has no contribution. However, it contributes a significant amount and it is the second crop bringing the foreign revenue in Zanzibar. Nimewaita makampuni yote ya mwani waje ofisini kwangu kwa ajili ya kuja kutekeleza takwa la kisheria, lakini wakadharau. Nikatoa barua ya pili. Hii barua nimewapelekea makampuni yote ya mwani. The Minister of State in the President's Office for Public Service Management and Good Governance, Janista Magama, has directed all councils and employers in the country to put into the payment system all employees who were removed from work due to allegations of having fake certificates and then re-employed to ensure that they are paid their wages. If there are some officials that have been paid, why shouldn't the other be paid too, when they are in work position that are similar and have similar claims? Mtumishi huko akikosea, mtendaji anarudishwa kuja kuwa mtunza kumbukumbu. Hana sifa, hajasomea. Matokeo yake nyaraka za watumishi zinapotea hovyo. Wanalipwa mishahara kwa on source.
wana check number, lakini wanalipwa mishahara kwa mishahara. Some pay salaries from internal revenue. The effect of this is that some councils live seasonally. In Bariadi, they depend on the cotton crop. Once it is finished, salary becomes scarce. Mishahara inaanza kuwa adimu, wanakata miezi miwili hawajapata mishahara, na wakati mwingine wakilipwa, wanalipwa net salary. Matokeo yake kule kwenye mifuko fedha haziendi. Some flood victims in Kihonda, Morogoro Municipal, have said that they have not received any help from the government on preventing floods in the area, apart from only being given 2 kgs of rice, 1 kg of beans, as well as cooking oil. They've asked the government to ensure it addresses the challenges as it has been ongoing. Toka mafuriko yalipotokea, hatujaona msaada wote kutoka serikalini zidi ya kilo 2 za mchele na maharage. Since the flood occurred, we have seen no help from the government, apart from some rice and beans. I went to the neighbor who is building and asked him if we could block the path so that the water cannot pass. And he said that the government does not allow us to block the road, so that is where we ended. Barabara. Basi, tukawa tumeshia hivyo. Tunaishi kwa wasiwasi. Hadi sasa hatujajua tunafanyaje, maana na hali yao inazidi kubadilika na mvua bado zinaendelea. Hadi sasa hatujaelewa. We live in worry. Up to now we do not know what we will do, as the weather is still changing and rains are ongoing. We do not know what will happen. Baada ya kutokea mafuriko, kesho yake ametutembelea mkuu wa wilaya, ametutembelea mbunge na viongozi mbalimbali. Lakini kilitokewa kwa wale. After flood occurred, the next day the district commissioner and other leaders visited us. Those seriously affected by the floods received a small amount of food and aid. We also listed those affected and the names were taken to the office for further action to be taken. Na nyumba ziko 7, lakini nyumba ambazo zimeingiwa maji ziko 20. Kwa hiyo zilizobomokewa na zile za maji 20 ziko nyumba 27. The President of Zanzibar and Chairman of the Revolutionary Council, Dr. Hussein Mwinyi, during a meeting with the leadership of CCM Party Women's Wing, led by National Chairperson Mary Chatanda at State House in Zanzibar, has emphasized on the importance of the party wings to find and create means to run themselves. Miradi ya uchumi iliyokuwepo na mipya, na hapa binafsi nataka niweke mkazo sana. We have spoken of current and a new economic project, and I personally want to emphasize that an association that is not economically self-sufficient become weak. So we must do whatever is possible to ensure this. I'll be ready to work with you and find ways to make these wings strong economically. Utekelezaji wa ilani ya uchaguzi wa CCM 2025. As a national chair of UWT, I assure you of our full cooperation in achieving the government your leading goals, especially on women and children issues. Aidha, kuwa ni jumuiya au mtandao wa wanawake ulio na nguvu zaidi na uchochemvu mkubwa ili kudhihirisha ukubwa na umuhimu wake kihistoria ndani na nje ya Tanzania. 1 week after schools reopened, Hanang District Government in Manyara Region has conducted a special operation to seek out students selected to join Form 1 who have yet to report to school. The government will also take legal action against parents deliberately keeping their children from attending school. Tumefika pale shuleni, watoto waliopangwa ni 189. Lakini watoto ambao muda huo mpaka tunafika, watoto 60 ndio walikuwa wameripoti. Manake watoto 129 walikuwa bado hawajaripoti. Kuanzia kesho, tunataka zoezi hili lifanyike kwenye kata zote 33. Na wazazi na walezi ambao watoto mnawakalisha nyumbani, mmewapeleka mashambani, sasa tunaanza kuchukua hatua. Lakini na pia nyinyi mshtuke kwamba hii hali sio ya kawaida ya mwaka huu. Sio kwamba wazazi hawataka kupeleka watoto shule. Ni hali mbaya mwaka jana inasumbua. Imeleta madhara haya mpaka mwaka huu. Lakini watu wanapambana, watoto wataenda shule tu. Hawaachi kwenda shule.
The Prime Minister of Tanzania, Kassim Majaliwa, who has started a 2-day working visit in Mbeya region, has said that this month the government will start construction of a 4-lane, 32-kilometer road from Mselaga in Mbeya to Ifisi on the border of Mbeya and Songwe so as to reduce accidents that keep occurring in the area. Mikakati ya kuboresha usafiri nchini na kwa kuwa mkoa wa Mbeya ni mkoa wa kimkakati kiuchumi na maendeleo. We are making strategies to improve transport in the country, and because Mbeya is a strategic region economically, your government, led by President Samia Suluhu Hassan, has decided to improve this airport so that it can be used by neighboring countries. We will also build a 32-kilometer road. We have the contractor, and he will start working this January to build the road. Tayari kwa ujenzi wa barabara hiyo njia 4. Shilingi milioni 150 zimetengwa kwa ajili ya ruzuku ya mbolea. Na Mheshimiwa Rais alisikia kilio cha wakulima. Misimu miwili iliyopita bei ya mbolea ilikuwa juu sana. That is all for the national news. International news is next. In international news, at least 19 people have been killed and 24 injured in northern Senegal when a bus and a truck collided early on Monday morning near Sakal in the Loga region. The accident occurred when the bus collided with the truck as it swerved to avoid running over an animal. The accident has occurred just 8 days after a collision of 2 buses on January 8th that caused the deaths of 40 people and more than 100 injured. And the death toll of the bomb attack at a Protestant church in the Eastern Democratic Republic of Congo has gone up to 14, whereby 76 people are reported to have been injured in the incident. DRC Army spokesperson says the attack was carried out on Sunday during a service by the Ugandan armed group Allied Democratic Forces, ADF. Ambao wamejeruhiwa wamekuwa wa watu 76 na ambao wamefariki wanakuwa 14. Kulikuwa mama moja alikuwa na mimba na ule mtoto tunamhesabia inakuwa 14. Nilikuwa pale mutante na mama yangu na basere yangu shia bote pale. Ale mimi yenyewe ilipima kuniokoa kidogo. Mtoto akasema ni mzee sikre. Nikamzea sikre pembeni. Mbona kutoka waza sikre na kukuta mtu mwenyewe alikuwa anakala kwa place yangu ameshimama. Mbona nikakuwa tu nyuma kidogo kwa mimi na pakati nikasema hivi bamera wanaikala kwa place sitamshamisha tena. Wakupita hata 5 minutes. Ndio tukasikia bombe inexplose. Na niko nyuma kidogo na distance juzi mimi sikuingia tena ndani. Nikaona mama iko place yangu na yule mere naye kwa salisha kufa. Mamangu yeye alikufa siri place na wengine katika miguu na mimi ikaniponda mguu juu nilikuwa nyuma kidogo na mtoto wao mtoto sikre. And the Anti-Corruption and Embezzlement of Public Assets organization in Burundi, Olukame, has said in order for the country to address the problem of inflation, there is need for creation of an independent team of experts who will help to come up with solutions on the shilling's depreciation and abolition of various levies and taxes, especially on food items. Ukiangalia ripoti ya hivi karibuni ya Benki Kuu ya Taifa, kwenye ripoti hiyo wameonyesha wazi kuwa bidhaa zimepanda bei kwenye kiwango cha 26.8. Ni mara ya kwanza hali hii kutokea hapa Burundi. That's all for the international news. Business news is next.
In business news, farmers from peripheral villages in Manyara region have called on the government to increase the number of subsidized fertilizer distribution centers in order to address the problem of having to travel long distances to get the commodity. Na unakuta mkulima anatembea zaidi ya kilomita 102. You find a farmer travels for over 102 kilometers, spends over 30,000 shillings, including the price of the fertilizer. You find he has already spent around 140,000 shillings. Asilimia 50 ya mbolea zetu ni mbolea za chumvi na asilimia 50 ni mbolea za asili ambazo kuna mchanganyiko wa mbolea ya minjingu, mbolea ya samadi ya ng'ombe pamoja na mbolea nyingine ambazo zinapatikana hapa nchini kama chokaa. Kampuni ya mbolea kwa sababu imekuja ni muda mwafaka. Tuko kwenye This has come at the right time because we are in the 2022-2023 agriculture season. Some have already planted and some are still doing so. Tanzania Chamber of Commerce, Industry and Agriculture, TCCIA, has signed an agreement with the Russian technology company Universal Blockchain that aims to provide digital certification services for various products. We invested with various stakeholders, including with Russian technology company Universal Blockchain, that aims to provide digital certification services for various products. This move is aimed at moving us forward and formalize this exercise. New technologies to the Tanzanian market makes the Tanzania one of the first countries who will use all the benefits of making the most outdated paper processes to the digital era. And it not only means that you are reducing the paper, it means that you are actually releasing a lot of workforces, eliminating errors, fighting with fraudulent documents. And cotton farmers in Kishapu district, Shinyanga region, have urged the government to provide them with pesticides due to pest attacks on their crops, a situation that will affect harvests in the 2023 season if not dealt with immediately. We ask experts to continue visiting us so that if we see differences such as the pests not dying, we can report to those involved and get answers early. Wadudu ambao wanatusumbua sasa hivi kama Mheshimiwa Balozi alivyoeleza ni hawa chawajani. Kwa hiyo pamba yako ikisha athirika itakuwa na rangi nyekundu. Ukiona tu hali hiyo imejitokeza shambani, ina maana kwamba moja kwa moja hutavuna, umepata hasara. That's all for business news. Sports is next. In sports, Tanzania's High Commissioner in Kenya, John Stephen, has commended Tanzanian boxer Karim Mandoga following his win in Nairobi against Daniel Wanyoni of Kenya with a technical knockout in the 5th round. Ubalozi wa Tanzania hapa nchini Kenya, tunakupongeza kwamba ushindi ulioupata ni ushindi wa Tanzania. Amina baba. Ushindi wa wana East Africa kwa ujumla. Ushindi ulioupata umetoa hamasa kubwa kwa Watanzania, wanajumuiya Afrika Mashariki kwa ujumla kuendelea kupenda zaidi mchezo wa ngumi kwa maana ya boxing. Jamhuri ya Muungano ya Tanzania, Mama Samia aliposema kazi endelee. Bana, kweli tulikuja na ngumi ya Sugunyo na tukaitangaza ngumi ya Sugunyo. Kweli tukampiga mtu TKO. Sasa nitakwenda kujikita kwenye kambi vizuri, niongeze training ya mazoezi ili nikija tena nchini Nairobi, nikifika katika mikono ya ubalozi wangu, naamini kabisa nitakuja na ngumi ya kigeni, naamini kabisa nitaleta heshima kwa taifa kuu la Tanzania.
And goalkeeper Metcha Mnata has returned to his previous team, Young Africans on loan from Singida Big Stars. Here's more. At Yanga before the arrival of Chigi Diarra, and after a few teams, he landed at the Mapinduzi Cup finalists, Singida Big Stars. Yanga have announced signing Nata on loan until the end of the season, but he will obviously be a backup goalkeeper to Diarra. The Jangwani club have also announced signing Mamadou Doumbia from Mali in a 2-year deal. The player has left his national team, which is participating in Chan, to join Yanga, as the competition only allows players who play in their local leagues to participate. And Wanami Somari has returned to Simba Queens after a stint at Chabab at Laskab. Mwanahamis was signed by Chabab of Morocco after his performance in the Tanzania Women's League, as well as several other African competitions with the national team, and now he returns to his native club. It was reported that both Simba Queens and Yanga Princess were striving for the striker's signature, and now Simba have won the race. Before heading to Morocco, Gaucho had won 3 Women's League titles, 2 with Simba and 1 with Mlandizi Queens. And in the NBC Premier League match earlier today, Yanga clinched the win against Ihefu, with Mayele scoring the 1 winning goal. And that sports item ends our news bulletin for tonight. On behalf of everyone who worked to bring you this bulletin, my name is Vanessa Victor. Thank you for watching and good night.